main topic of today's discussion. That's about motivating employees. It is the topic under leadership. So, leading means influencing people to have desired behavior from them, which is necessary to achieve organizational objectives. And মোটিভেশনের মাধ্যমে বেসিক্যালি কর্মীদেরকে লিডারশিপে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে। সো লিডিং বেসিক্যালি মিন্স the way by which you can increase the devotion and effort of the employees to a desired direction. That means আমরা একটা নির্দিষ্ট ফোর্সের মাধ্যমে যখন কর্মী এবং প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যত লোক আছে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ এবং প্রয়োজিত করতে পারি, then it is called motivation. And if we talk about in English, motivation is a set of process by which person's effort are influenced or energized, directed and devoted toward attaining a goal. That means একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন একজন ব্যক্তির অনুপ্রেরণা শক্তি এবং ইচ্ছা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত হয় তখন তাকে মোটিভেশন বলা হয়। ফর এক্সাম্পল, after completing your graduation you will definitely do some good job or either assume you be a good entrepreneur. This is your motivation. For that reason, what you have to do, you have to be a good communication personnel that can be achieved through presentation, involving yourself in different co-curriculum activities or voluntary organizations. যেমন আপনি দেখবেন বাংলাদেশে যত মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন এবং বড় অর্গানাইজেশন বেসিক্যালি আরএমজি সেক্টর কিংবা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান দেখবেন তারা কিন্তু তাদের টপ লেভেল কর্মীদের বাহির দেশ থেকে হায়ার করে থাকে বিকজ দে হ্যাভ গুড কমিউনিকেশন স্কিল, অনলি দ্যাট রিজন। এখন আপনি গুড রেজাল্ট করেছেন, ফর এক্সাম্পল ইউ অ্যাচিভড 4 out of 4, দ্যাটস ডেফিনেটলি গুড। অ্যাটেনিং সাচ রেজাল্ট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট আপনার যদি কোনো কমিউনিকেশন স্কিল না থাকে, ইউ ক্যান নট কন্ট্রাক্ট উইথ outsiders in the world. That means foreign people এর সাথে আপনি কমিউনিকেট করতে পারবেন না। That's why you may be suffering from getting good job. That's why you should have good communication skill, and that's why you should maintain communication with our department fellows. In that case, class representative had always done so well, কারণ ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ সবসময় সবার সাথে একটা গুড কন্ট্রাক্ট মেনটেন করে, এজন্য তার জন্য এটা অন্য সবার থেকে ইজি হয়ে থাকে। এছাড়াও যারা বিভিন্ন ভলান্টারি অর্গানাইজেশন যেমন আপনাদের ইউনিভার্সিটি রয়েছে, আই ডোন্ট লাইক টু গিভ এনি এক্সাম্পল, ইউ শুড ফাইন্ড ইট আউট অর ইউ নো ভেরি ওয়েল। এর সাথে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে তা দেখা যায় টিচার কিংবা অন্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, সিনিয়র জুনিয়র সবার সাথে একটা গুড বন্ডেজ মেনটেন করতে পারে। দ্যাট অলসো হেল্প দেম ইন মেনটেনিং in developing their interpersonal skill, which also motivate them to get good jobs. So the effort, that means effort হচ্ছে আপনাকে বিভিন্ন ইন্টারপার্সোনাল স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, তার জন্য বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হবে। এর মাধ্যমে you can get good job or you will be a good entrepreneur. That's the basic fact. So আমাদেরকে কি করতে হবে, মোটিভেট করার জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এফোর্টকে পরিচিত করতে হবে। ওই ফর এক্সাম্পল আমাদের ইন্টারপার্সোনাল স্কিল অর্জন করতে হবে। এই জন্য যা করবো, দিস আর এভরিথিং ইজ মোটিভেশন টু অ্যাটেন্ড সামথিং স্পেসিফিক। এখন যদি আমরা বলি মোটিভেশন কিভাবে হয়ে থাকে, কেন হয়ে থাকে, এর জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের থিওরি প্রদান করে দিয়েছেন। ফার্স্ট অল ইজ মাসলো'স হায়ারার্কি অফ নিডস থিওরি। মাসলো'স হায়ারার্কি অফ নিডস থিওরিতে বলা হয়েছে মানুষের যে প্রয়োজন কিংবা চাহিদা অথবা মোটিভেশনের যে স্টেজ কোনো কাজ করার প্রতি, দ্যাট মিনস আপনি কেন গ্রাজুয়েট হবেন, আপনি কেন খুব ভালো প্রতিষ্ঠানে
জব করবেন, it depends on the level of your needs. For example, আপনার যদি খাবারের প্রবলেম থাকে, that means when somebody don't have any does not have any mm, source of collecting sufficient food, in that case he will definitely work for collecting food. এটা হচ্ছে একজন মানুষের বেসিক চাহিদা। এখন একজন ব্যক্তির খাদ্যের চাহিদা যখন ফুলফিল হয়ে যাবে, he will definitely look for clothes, because মানুষ সামাজিক জীব, এর জন্য সে সবসময় সবার সাথে একটা ভালো বন্ডেজ মেনটেন করে চলতে চায়, এজন্য তার খাদ্যের পরবর্তীতে বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। বাসস্থানের আগে, দ্যাট মিনস একটা জায়গা আমার তো থাকার প্রয়োজন, দ্যাট মিনস আপনার যদি একটা কাপড় হয়, ইউ ক্যান স্টে আন্ডার দ্য ট্রি or anywhere in place, but you must have clothes. So clothes is the second necessary. তারপরে যেটা আসে আমাদের বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। These are on the basis of that Maslow identify different category of needs that we will look for here. Maslow's needs hierarchy. Maslow's hierarchy of needs. এটা একটু থিওরি। হায়ারার্কি অনুযায়ী মাজলো তার নিডকে 5টা স্টেজে ভাগ করেছেন। সেই 5টা স্টেজকে আমরা যদি বিভিন্ন স্টেজে লিখি, প্রথম যে স্টেজে লেখে সেটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল নিডস, বেসিক নিডস অফ পিপল, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। দিস আর দ্য বেসিক নিডস অফ পিপল। সো ফার্স্ট অফ অল, that means the lower need of any person is first on physicals. So we should look for psychological needs. First of all, we have first psychological, that means যে নিডগুলো আমার সবার আগে প্রয়োজন সেটাকে আমরা নাম্বার 1 হিসেবে আইডেন্টিফাই করেছি। The needs that needs to be fulfilled at first, and example of such needs are food, clothes, shelter, etc. are our psychological need. So after psychological need, for example, আপনার psychological, that means আপনার যে basic need গুলো পূরণ হয়ে গেছে, then the basic need that we need security needs, that means খাদ্য এবং বস্ত্রের পরে আমাদের যেটা প্রয়োজন হয়ে থাকে, that means we need security. So second one is, sorry, shelter should not become, should drink, because shelter is related to your সিকিউরিটি। ফিজিওলজিক্যাল নিডস, আপনার খাদ্যের প্রয়োজন, সোশ্যালি বাসার জন্য বা বেঁচে থাকার জন্য আপনার ক্লোথস প্রয়োজন, দিস আর অল আর ফিজিওলজিক্যাল নিড। দেন what we need is second on is social need, social security, sorry, security needs. This is our second needs. It includes, you may feel social security, you may feel country security, you may also feel security of your job. These are your security or safety net, you can say. So safety, protection, safety and protection
any harm বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে it may be social or out of social. So second on is security or safety net. You can also write down has safety net. So when you write down has safety, you should write here security. They're more or less in the fact. So second on is your security net. Then the third need that must be identified. That means আপনার প্রথমেই basic need টা পূরণ করতে হবে. That means আপনাকে খাদ্য, বস্ত্র এগুলো পূরণ করার পর আপনার দেন সিকিউরিটির প্রয়োজন হতে হয়। দেন হচ্ছে সোশ্যাল, দ্যাট মিনস আপনি সামাজিক জীব, সবার সাথে মিশতে চান, সবার সাথে কন্ট্রাক্ট মেনটেন করতে চান, দিস নিডস শুড বি ফুলফিল। সো দ্য থার্ড অন is social needs. This includes maintaining good communication with your friends, being accepted by your friend circle, or getting involved with a community or being belonging with others. So social needs includes a person needs for friendship, acceptance, belongingness. So a person's friendship, acceptance. That means apni classes here you should be accepted by others, and etc. is your social needs. Are your social or are your social needs. So একজন ব্যক্তির সোশ্যাল নিডটা আসবে থার্ড পর্যায়ে, যখন আপনি খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেন, দেন ইউ ফিল ইউ নিড সাম সিকিউরিটি ইন দ্য সোসাইটি। দ্যাট মিনস আপনি সমাজের মানুষ থেকে কিংবা হার্মফুল অ্যানিমাল থেকে সিকিউরিটি এক্সপেক্ট করবেন, দ্যাটস ইউর ইস্যু। আফটার দ্যাট ইউ অলসো look for social needs. A person friendship, social বলতে বোঝায় আপনি ক্লাসে সিয়ার সবাই আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, you will maintain good communication, যেটা আমরা প্রথমে মোটিভেশনে বলেছিলাম যে interpersonal communication, that should be involved in your social need. So first of all is physiological need or psychological need, then safety need, then social need. Then we can say আপনি যখন সবার সাথে you are affected, that means সবার সাথে good relationship, you are accepted by all, then you will look for self-esteem need. That means you are looking for self-esteem. So number 4 is esteem needs. A person's need for self and some how can somebody achieve self-esteem? For example, আপনার ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন রয়েছে, তাদের যে প্রেসিডেন্ট তাকে সবাই রেসপেক্ট করে থাকে, ওই গ্রুপের মধ্যে ইনভলভ। ফর এক্সাম্পল সাংবাদিক সমিতি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তার যে সভাপতি সেক্রেটারি, তাদেরকে অন্যান্য সাংবাদিকরা একটু তার ডিরেকশন মেনে চলে। এই যে ডিরেকশন মেনে চলে, এটা হচ্ছে সেলফ রেসপেক্টের অন্তর্গত। দেন হচ্ছে অটোনমি, দ্যাট মিনস আপনি অটোনমি কিংবা অটোক্রেট হতে চাবেন, দ্যাট মিনস ইউ লাইক টু ডিরেক্ট আদার, দ্যাট অলসো পার্ট অফ ইউর esteem needs. Then you can also develop something, for example you also achieve something special or external স্ট্যাটাস অর্জন করতে, যেটা আপনার প্রেসিডেন্ট অর্জন করে, রিকগনিশন অর্জন করতে পারে। These are your esteem needs. So you can self-esteem, autonomy, status. Self-esteem কে আপনার self respect ও বলতে পারেন, you can also say self respect.
then you can also say status. For example, আপনি ক্লাসে যখন ফার্স্ট হবেন, then somebody or teacher or different institution will definitely recognize you differently. That is will be a part of your uh, esteem. So status, or you will be a good software engineer, then your status will be or আপনি education sector ভালো করবেন, that can also be your status. Then আমরা যে বিষয়টা acceptance, আপনাকে সবাই accept করবে. These are basically part of our esteem need. চারটা নিড আমরা দেখলাম। দেন যে নিডের বিষয়টা আমরা দেখে থাকি, যেটা মানুষের ভিতর দেখা যায়, সেটা হচ্ছে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। দ্যাট মিনস আজীবন বেঁচে থাকার প্রবণতা। মানুষ তো অ্যাকচুয়ালি আজীবন বেঁচে থাকতে পারে, সে তার কিছু কর্ম সম্পাদন করে যার মাধ্যমে সে আজীবন বেঁচে থাকতে পারে। সেটা যেমন মনে করেন কোনো স্কুল কলেজ স্থাপন করা, আর কোনো রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, অথবা কোনো কোনো ফান্ড স্থাপন করে দেওয়া, যেমন আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, সেখানে সে যে কন্ট্রিবিউশন করেছে সেটার মাধ্যমে সে আজীবন বেঁচে থাকবে যতদিন এই প্রতিষ্ঠানটা থাকবে। এটা হচ্ছে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। সো সেলফ এস্টিমেটটা বেসিক্যালি যখন আপনি জীবদ্দশায় আছেন, দেন it will consider, আর self-actualization comes when somebody wants to live forever in the world, then it goes to self-actualization. A person's need for growth, self-fulfillment, etc. are self-actualization needs. It can be done through his or her establishing any institution, funds, or any other things. For example, establishing a stadium, or establishing a voluntary fund, or something like সে কিছু করে যেটা দ্বারা সে আজীবন বেঁচে থাকতে পারে অন্য ওয়েতে। ফর এক্সাম্পল, কোনো নোবেল প্রাইজ সে অর্জন করলো, কোনো কবিতা লিখলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিস ইজ অল সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। এখন আপনার যদি খাবারের চাহিদা থেকে থাকে, দেন you will definitely look for self-actualization. You will definitely look for your physiological or psychological need. So first of all, we have psychological need or physiological need, and then you have safety or security need. That means আপনার যখন খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে, you are looking for safety from any harmful animal or harmful peoples. Then you look for when you are protected from all sorts of harm or insecurity in the society, you may look for example social needs. social needটা কিরকম হতে পারে? আপনি সবার সাথে মিশবেন, সবাই আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। These are basically your social need. Then the factor that comes first is esteem needs before self-actualization. আপনি সবার সাথে মিশন, that means you are the cashier of the department or whatever like it, or like is or you are a general student, but everybody consider it, and you have a good relationship with your friends, you have good acceptance in your class and in the university. This is basically your social need. Then the needs that come is your esteem need. That means self-esteem or self-respect. You like to be autonomous someone. That means you want to control the decision of others. That means সাংবাদিক সমিতির সভাপতি সে সকলকে যে ডিরেকশন দিয়ে থাকে, যদিও সকলের সম্মিলিতভাবে নিয়ে থাকে, কিন্তু সেই ডিসিশন সবাই ফলো করে। সেটা কিভাবে সে অর্জন করে? বিকজ অফ গেটিং সাম রিকগনাইজেশন and attention and status from the group in the society.
and that means journalist society. Then the factor that comes first is self-actualization needs. That means আপনি আজীবন বেঁচে থাকতে চাচ্ছেন, so you need for growth and achieving something potential and some self-fulfillment. This is basically your 5 types of needs that Maslow identify. On the basis of that, Maslow has mentioned that we need to focus on this type of diagram. Sound system টা বন্ধ করেন। So we have 5 different types of needs, and on the basis of that we should look for আমাদের সাইকোলজিক্যাল নিডস হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিড, কারণ এটা সবারই থাকে। more or less every people has psychological need. That's why this will come first. So first of all is our psychological need. This will come here. Psychological need এর পরে ফুলফিল যদি হয়ে যায়, দেন মানুষ সবসময় খুঁজে থাকে আমার সিকিউরিটি কোথায় দরকার। যেমন মনে করেন আপনার একজন পাগল, তার সিকিউরিটির দরকার নেই, কিন্তু তার যখন ক্ষুধা লাগে তখন সে সাইকোলজিক্যাল নিডটা ফিল করে। দ্যাটস ওয়াই দ্য নাম্বার অফ পিপল having psychological needs are the largest. Then we have security need. That means যার থাকার জায়গাও নেই, সে রাত্রেবেলা খোঁজে যে I should live in a house to become protected from harm of some people or animals. Then we look for social need. That means everybody likes to get involved when they fulfill such security needs on the basis of the capacity. Then we look for esteem need, and very few people look for self-actualization need. So the number of people is the highest stage here, psychological need. Then we should look for security need or safety need. যেটাই বলেন, everything is fine. Then we look for social need. After fulfilling your social need, we always look for our esteem need. Then we go for self-actualization. This is a 5 category of needs, and the number of people are the highest in psychological need. All the people who want to fulfill their self-actualization need must fulfill their psychological need first. But those people who fulfill their psychological may not have always other needs also. That's why যখন একজন ব্যক্তির সাইকোলজিক্যাল নিড পূরণ হবে, তার মানে এই না যে তার সিকিউরিটির প্রয়োজন আসে, কিন্তু সিকিউরিটির যার প্রয়োজন আসে সে অলওয়েজ সাইকোলজিক্যাল নিডটাকে ফিল করে থাকে। দ্যাটস ওয়াই দ্য নাম্বার অফ পিপল ইজ অলওয়েজ হায়ার। যেমন পাগলের আমরা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, আর অটিস্টিক পিপল, তাদের কিন্তু সাইকোলজিক্যাল নিডটা ফিল করে থাকে, কিন্তু সিকিউরিটি তারা ফিল করে থাকে যখন তারা ভয় পেয়ে থাকে, এছাড়া তখনও ফিল করে না। সো দেয়ার সিকিউরিটি নিডস আর লোয়ার দেন আদার পিপল, and social নিডটা তাদের তেমন দরকারই হয় না। আর স্টিম এবং সেলফ অ্যাকচুয়াল নিডসটা তাদের নেই। সোশ্যাল নিডসটা তাদের সামান্য দরকার হয়, কারণ হচ্ছে তারা একা থাকতে অনেক সময় ভয় পায়। আপনি যখন বিভিন্ন ম্যাগাজিন কিংবা বিভিন্ন ফিচার পাবেন, তখন দেখবেন দে আর দ্য মোস্ট fearful person or nervous person in the world. That's why they look for social needs. These are basically the Maslow's hierarchy of needs theory. Then আজকের ক্লাস বেসিক্যালি নিডস থিওরি দিয়ে চলে যাবে, কারণ হচ্ছে মোটিভেশনের জন্য আপনাদের প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে একজন ব্যক্তি কোন পর্যায়ে অবস্থান করে। যার খাদ্যের অভাব নেই, তার খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য
কাজ দিতে হবে, যার সিকিউরিটির দরকার তার সিকিউরিটি ফুলফিল করার মতো কাজ দিতে হবে। এটাই হচ্ছে মাসলো মূলত আইডেন্টিফাই করতে চেয়েছেন যে কার কোন ধরনের নিড দরকার এবং সে অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করতে হবে। যেমন স্কয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানি কিংবা বেক্সিমকোর যে সিইও, তিনি অবশ্যই সাইকোলজিক্যাল নিডের কথা খুঁজবেন না, তিনি অবশ্যই সেলফ স্টিম অথবা স্টিম নিড অথবা সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনের কথা চিন্তা করবেন, এমন কিছু করে যাতে সে আজীবন বেঁচে থাকতে পারে। দেন ম্যাকগ্রেগর এক্স থিওরি এক্স অ্যান্ড থিওরি ওয়াই, ডগলাস ম্যাকগ্রেগর একটা থিওরি দিয়েছেন, সেটাকে বলা হয় থিওরি এক্স অ্যান্ড থিওরি ওয়াই। থিওরি এক্স এবং থিওরি ওয়াই অনুযায়ী, তাহলে ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের থিওরিটা আমরা একটু সংক্ষেপে ডিসকাস করে দিই। টু অ্যাসপেক্ট ডগলাস ম্যাকগ্রেগর এক্স ওয়াই থিওরিতে উল্লেখ করেছেন। Two aspects in X and Y theory are X theory means X theory সব সময় পিপলকে নেগেটিভ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সো X theory people are reluctant to work. That means তারা সবসময় ফাঁকি দিতে পছন্দ করে। যেমন আপনাদের কাউকে যদি কাজ করতে দেওয়া হয় অথবা কোনো প্রজেক্ট দেওয়া হয়, তাদের ভিতর এক্স এবং ওয়াই থিওরি অনুযায়ী দুইটা পিপল ক্রিয়েট হবে। কিছু স্টুডেন্ট খুব সিরিয়াসলি কাজটাকে নেবে, কিছু স্টুডেন্ট তারা কাজ করতে অপছন্দ করবে এবং তারা কাজকে ফাঁকি দিবে এবং যত সম্ভব কপি পেস্ট করতেও পারে এবং অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নেবে। দ্যাট মিনস তাদের কাছে কাজ অনেক কষ্ট। দ্যাটস ওয়াই এই থিওরি অনুযায়ী ডগলাস ম্যাকগ্রেগর আইডেন্টিফাই করেছেন পিপল সবসময় কাজ করতে অপছন্দ করে, দে আর রিলাক্টেন্ট টু ডু ওয়ার্ক, এবং তারা সবসময় খুব কম অ্যাম্বিশন চায়। দ্যাট মিনস তারা যেখানে আছে ওখানেই থাকতে চায়, উপরে যেতে চায় না, রেসপন্সিবিলিটি অ্যাভয়েড করতে চায় এবং তাদেরকে অনেক বেশি কন্ট্রোল করার প্রয়োজন হয়। সো দিস পিপল ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড ওয়ার্ক, dislike responsibility or avoid responsibility, have little attention. So these people reluctant to work, avoid, যখন একজন ব্যক্তি ওয়ার্ককে অ্যাভয়েড করে, দ্যাট রিলাক্টেন্ট হয়, দ্যাট মিনস সে অ্যাভয়েড টু টেক রেসপন্সিবিলিটি। এটা হচ্ছে তার ক্যারেক্টারিস্টিক। দেন যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা হচ্ছে she has low ambition or no ambition. So we cannot say no ambition because every people has some ambition. So these people has little ambition. লিটল অ্যাম্বিশন, গোল আর অ্যাম্বিশনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অ্যাম্বিশন হচ্ছে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর গোল হচ্ছে আপনার ফর এক্সাম্পল হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ ফর এ শর্টেস্ট পিরিয়ড অফ টাইম। যেমন আপনার লাইফের অ্যাম্বিশন হতে পারে ইউ ওয়ান্ট টু বি ইমেমোরেবল ইন দ্য মাইন্ড অফ পিপল, এটা আপনার লাইফের অ্যাম্বিশন। আর আপনার গোল হতে পারে ইউ ওয়ান্ট টু বি এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, দ্যাটস আর ইউ ওয়ান্ট টু বি গুড গ্রাজুয়েট, দ্যাটস আর ইউর ambition. So little ambition and they need to be closely monitored. And they need to be closely monitored to, কেন মনিটর করতে হবে তাদেরকে? টু পারফর্ম অথবা গেট ওয়ার্ক ডান। তাদেরকে যদি মনিটর করা না হয় দে উইল নট ওয়ার্ক, এটা হচ্ছে এক্স থিওরিতে বলা হয়েছে। But on the other hand, Y theory says people are very interested to work, they like to work.
এটা আপনাদের ক্লাসেই দেখবেন, কেউ কেউ যদি বলা হয় আপনার পরীক্ষা দেবেন, তারা অনেক দুই একজন আছে খুব উৎসাহী হয়ে যাবে পরীক্ষা দিলেই ভালো। যেমন আমার ক্লাসে কিছুদিন আগে আমরা একটা তাদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছিলাম যে আপনারা কে কে ফাইনাল এক্সাম দিতে চান। অর্ধেক চলে গেছে, দ্যাট মিনস 50 স্টুডেন্টের ভিতর 20 জন বলেছে তারা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে, 18 জন বলেছে পরীক্ষা তারা এখন দিতে চাচ্ছে না। আর যারা কোশ্চেনটা সিন করেছে এরকম আরো 6 জন ছিল, তারা কোনো অ্যান্সার দেয় না, বাকি কয়েকজন দেখেনি। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু টাইপস অফ পিপল। আর কিছু পিপল অলওয়েজ সাইলেন্ট থাকবে, বেশি যেদিকে যাবে সেদিকে তারা মতামত, পক্ষেও না বিপক্ষেও না, তাদের কারো শত্রু হতে চায় না, সুবিধাবাদী সবসময়। সো ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের থিওরি অনুযায়ী থিওরি এক্স এবং ওয়াই কে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বাকি পিপলকে আখ্যায়িত করা হয় নাই। ওয়াই থিওরিতে বলা হয়েছে দে আর অলওয়েজ পজিটিভ, এবং তারা সবসময় কাজকে এনজয় করে এবং রেসপন্সিবিলিটি নিতে পছন্দ করে। সো দে এক্সারসাইজ সেলফ ডিরেকশন। পিপল, তাহলে বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পিপল ওয়ান্ট টু টেক রেসপন্সিবিলিটি, লাইক টু ওয়ার্ক, তারা সবসময় কাজ করতে পছন্দ করে, ওয়ান্ট টু টেক রেসপন্সিবিলিটি, high ambition, just opposite, and self-directed. যেমন মনে করুন আপনাদের ক্লাসে 25 জন অথবা 20 জন আমি ধরলাম স্টুডেন্ট রয়েছে, তার ভিতর কিছু স্টুডেন্ট মনে করবে যে মাই বেঞ্চমার্ক ইজ, দ্যাট মিনস আপনার সিজিপি 3.5 পাওয়া প্রয়োজন, অ্যান্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট দে উইল স্টাডি। কিন্তু কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা বলবে নো, somebody achieved 3.5, I should try to get 4 out of 4. That means they always think about 100%. এটা হচ্ছে মানুষের ambition. When this will happen, then we can say these people may have self-direction problem. When this will happen, we can say people have Y theory related characteristic. That means they want to take responsibility and they want to perform their role. That's why Douglas MacGregor developed the theories and um, directed manager to leader to get work done on the basis of their characteristics. That's why you have to identify the characteristics of the person, whether they want to enjoy work or not. কিছু পিপল দেখবেন আপনার সবসময় তারা সবসময় কাজের ভিতর লেগে থাকতেই পছন্দ করে, রিসার্চে লেগে থাকতেই পছন্দ করে। Some people are very much opposite of them. They don't like to work and they like to enjoy their life in their own way. ওয়াই থিওরি যারা পিপল তারাও নিজের ওয়েতে পছন্দ করে, বাট ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইজ দে লাইক টু টেক রেসপন্সিবিলিটি। এখন আই হ্যাভ এ গোল and when I plan to implement my goal, this type of people are X and Y. I have a goal means আমার একটা গোল রয়েছে but I don't like to work, but Y theory report I want to implement my goal. These are the very difference between these two category. Next aspect are হার্জবার্গ টু ফ্যাক্টর থিওরি। ফার্স্ট ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম মাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস থিওরি, সেখানে আমরা বিভিন্ন স্টেজে নিডগুলোকে আখ্যায়িত করেছি, ডিফাইন করেছি। সেই ডিফিনেশন অনুযায়ী আপনি একজন মানুষকে আইডেন্টিফাই করবেন তার কোন ধরনের নিড রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তাকে কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন। একজন মানুষের সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশনের নিড রয়েছে, তাকে যদি আপনি তার সাবসিস্টেন্স, দ্যাট মিনস খাদ্য এবং বস্ত্রের চাহিদা পূরণের মতো কোনো কাজ করতে দেন, দেন হি উইল নট ওয়ার্ক।
ঠিক তেমনি ভাবে একজন মানুষের খাদ্যের চাহিদা বেড়ে রয়েছে, তাকে যদি এমন কোনো অ্যাম্বিশিয়াস ওয়ার্ক দেন যার মাধ্যমে সে আজীবন ইমর্টালাইজ হয়ে যাবে, দ্যাট মিনস সেলফ এক্সচুয়ালাইজেশন নিডস পূরণের মতো, দেন ইউ উইল নট বি এবল টু অ্যাচিভ ইউর গোলস। সেটাই মাসলো আইডেন্টিফাই করেছেন। আর ম্যাকগ্রেগর যেটা আইডেন্টিফাই করেছেন, টু টাইপ অফ পিপল আর দেয়ার। এক ধরনের পিপল কাজকে পছন্দ করে, আরেক ধরনের পিপল কাজকে অপছন্দ করে। সব সময় যারা পছন্দ করে দে আর সেলফ ডাইরেক্টেড। যেমন আপনি ফর এক্সাম্পল জাপানিজ স্টুডেন্ট এবং বাংলাদেশি স্টুডেন্ট। বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ধরেই নেয় একজন ব্যক্তি ক্লাসে 3.5 পেয়েছে, সো আই শুড গেট 3.5। আর জাপানিজ পিপল ধরেই নেয় একজন ব্যক্তি যদি 3 পায়, হোয়াই আই শুড নট গেট 4 আউট অফ 4। দ্যাট মিনস দে অলওয়েজ ডেভেলপ দেয়ার স্ট্যান্ডার্ড ইন দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট। তারা সবসময় 100% নিয়ে চিন্তা করে থাকে। যেমন বাংলাদেশ থেকে যখন একজন স্টুডেন্ট জাপানে যায়, সে কিন্তু 100%ই কনভার্ট হয়ে যায়। এটা হচ্ছে পরিবেশের কারণে হয়ে থাকে। সো on the basis of their characteristics, managers should lead the people. When they are self-directed, they should not be motivated, or they should not be give any motivational direction, but exterior related people should give motivation related instructions. Then Herzberg two-factor theory. হার্জবার্গ আবার এক ধরনের থিওরি দিয়েছেন মোটিভেশনের জন্য এমপ্লয়ের। সেখানে তিনি বলেছেন কিছু কিছু বিষয় আছে যেটা মানুষকে কখনোই মোটিভেট করে না, আবার কিছু বিষয় আছে যেটা মানুষের মোটিভেশনের সাথে জড়িত। সো যে বিষয়গুলো মানুষের মোটিভেশনের সাথে জড়িত, ফার্স্ট অফ অল দিস ফ্যাক্টরস শুড বি আইডেন্টিফাইড, দেন ওয়ার্কার্স শুড follow the instructions and work. And these motivation factors and other factors are termed as motivators. Other one is hygienic factor. Motivating factors আমি একটু জাস্ট সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি এই বিষয়টা, কারণ এটা আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন। জাস্ট মোটিভেটিং টু ফ্যাক্টর থিওরি। ফ্যাক্টর theory. One is motivator and another is hygienic factor. These are the two factors identified by the Herzberg. Motivator factor হচ্ছে ওগুলা যা মানুষকে কার্য সম্পাদনের জন্য বেশি বেশি প্ররোচিত করে, কিন্তু হাইজেনিক ফ্যাক্টর হচ্ছে ওই ফ্যাক্টর যার অনুপস্থিতি মানুষ ডিস্যাটিসফাইড হবে। সো মোটিভেটিং ফ্যাক্টরকে বলা হয় সবসময় উদ্দীপক, অ্যান্ড হাইজেনিক ফ্যাক্টরকে বলা হয় স্যাটিসফায়ার। এগুলো অনুপস্থিতি মানুষ ডিস্যাটিসফাই হয়ে থাকে। সো motivating factor can be achievement, recognition, work itself. আপনি নিজে নিজে যখন কাজ করতে চান, then you will be motivated. Responsibility, advancement, growth. These are basically related to your self-actualization of Maslow's needs hierarchy theory. That means achievement are related to your self-actualization, growth, advancement are related to your self-actualization. Then responsibility, work itself, and recognition are related to self-esteem. That means two aspects of Herzberg motivation are related to your self-actualization, and others are related to your hygienic. That means psychological needs, safety need, and social need. So we have two factors. That means we can say self-esteem
or esteem related factor, esteems and self needs are related to motivator. And when we talk about the other factor, that means psychological factor, psychological as safety and social needs related factors are related to hygienic factor. These are the two factors of motivation. One is motivator, another one is hygienic factor that uh, Herzberg identifies. So motivating factors, self-actualization, achievement, growth, recognition are motivator. Hygienic factors are food, shelter, clothes, security from any harm. That are related to your uh, hygienic factors. So we can write down the as elements. Elements are growth, recognition, acceptance, all are related to self-esteem and self-actualization. Acceptance, responsibility, that means you have good responsibility. Self-work, when you will be the top of the organization, you can be able to achieve esteem. For example, president of an institutions, for example, vice chancellor of National Science and Technology University, always has self-esteem because he can work self. He has the sole right to take decision on the work of this university. That's why this is the self-esteem. Then you can say advancement. So we will not go everything. Advancement, উন্নয়ন, that means নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উন্নয়নের জন্য তিনি কাজ করতে পারেন. That's why it's related to motivators. Then hygienic factor, যেগুলো না থাকলে তিনি otherwise dissatisfied হবে, motivate হবেন না. So hygienic factor should come first, then others will be that means motivation is related to your self actualization and self work related factor. Hygienic factor is related to your shelter status, security, friendship, salary, supervision, working condition, company policy. So we can say uh, salary is definitely related to your elements of hygienic factors are salary, then then you can say status. Hygienic factor somehow some of the part of esteem, status, then working condition, supervision. That means আপনার কাজ যদি সুপারভাইজ না হয় আপনি will be dissatisfied, but আপনি self work করতেও পছন্দ করেন যখন, then it will be your motivator. Working condition, work environment, salary, security, interpersonal relationship. So security,
friendship, etc. related to your hygienic factor needs of motivation. When you can identify all of these factors that are needed to be imposed to any worker, then you can apply motivator process. For example, কিছু পিপল প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যারা এই নিডস গুলো ফুলফিল হয়ে গেছে, তাহলে আপনি তাদের উপর মোটিভেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন whether they should work self or not, and then you can give them more responsibility to work. For example, একটা সেলস ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজারকে আপনি পুরো সেলসের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন, দেন he or she will perform his or her responsibility more seriously, then it is called motivator. So these are the basically aspect related to two factors theory of motivation. Then we should jump to our contrasting view of satisfaction and dissatisfaction. কারণ এখানে আমাদের একটা বিষয় আছে, হাইজিনিক ফ্যাক্টর যদি থাকে তাহলে আমরা স্যাটিসফাই হই, হাইজিনিক ফ্যাক্টর না থাকলে আমরা ডিস্যাটিসফাই হই। তাহলে ট্রেডিশনাল ভিউ হচ্ছে আমরা মেবি স্যাটিসফাইড আর ডিস্যাটিসফাইড, আর মোটিভেশন অ্যান্ড হাইজিনিক ফ্যাক্টর অনুযায়ী আমাদের একটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন, নো স্যাটিসফ্যাকশন অ্যান্ড ডিস্যাটিসফ্যাকশন. সো we can develop here. This is the motivator factor, this is the hygienic factor. So this is our scale and this is our hygienic scale. This is basically low, that means when it is absent. Low presence of hygienic factor and high presence of hygienic factor. This is basically the low presence of motivating factor, high presence of left side. These are the two aspects. When your hygienic factor are low in your organization, then you will be, that means you are not get good salary, আপনার work environment ভালো না, আপনার সাথে good friendship maintain করতে পারবেন না, then you will be dissatisfied, of course. এটা কেন? আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনি কাজ করতে, ফর এক্সাম্পল নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি পড়াশোনা করতেছেন, দেন আপনারা যদি বলা হয় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার ক্লাসরুমে কন্ডিশন ভালো না, অথবা আপনি গুড ফ্রেন্ডশিপ নির্ধারণ করতে পারতেছেন না সবার সাথে, দেন ইউ উইল বি ডিস্যাটিসফাইড. হোয়াট ইজ দ্যাট? Dissatisfied, then you will be dissatisfied. But যখন আপনার উপস্থিতি থাকবে, that means আপনার এর মানে এই না আপনি dissatisfied না, that means you may have no satisfaction. উপস্থিতি আছে, স্যালারি রয়েছে, কাজের বিনিময়ে আপনাকে স্যালারি দেওয়া হয়, আপনার ওয়ার্কিং কন্ডিশন ভালো হবে এটা ধরেই নেওয়া হয়, সিকিউরিটি আপনার থাকবে কাজে, ইজ এক্সপেক্টেড. সো দিস আর নট ইউর মোটিভেশন. মোটিভেশন হতে হলে আপনাকে অবশ্যই স্যাটিসফাইড হতে হবে, কিন্তু এই মোটিভেশন ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতি, দ্যাট মিনস অনুপস্থিতি উইল বি ডিস্যাটিসফাইড, বাট উপস্থিতি আপনাকে স্যাটিসফাইড করবে না. আবার মোটিভেটর যখন ফ্যাক্টরগুলো না থাকবে তখন ইউ হ্যাভ নো স্যাটিসফ্যাকশন, have no satisfaction. That means আপনার ডিস্যাটিসফ্যাকশন নেই,
কারণ আপনি সেলফ ওয়ার্ক করতে পারতেছেন না, আপনার অ্যাডভান্সমেন্টের সুযোগ নেই, অ্যাকসেপ্টেন্স নেই, দেন ইউ আর নট স্যাটিসফাইড। দ্যাট মিনস তার মানে এই না আপনি ডিস্যাটিসফাইড, দ্যাট মিনস আপনি ইউ আর ইন নিউট্রাল পজিশন, যেমনটা এইসব বিষয়ের উপস্থিতির কারণে হয়েছে আপনি নিউট্রাল পজিশন, আবার এসব বিষয় অনুপস্থিতির কারণে আপনি নিউট্রাল পজিশন। যখন উপস্থিতি থাকবে দেন ইউ উইল বি স্যাটিসফাইড। You will be satisfied to do your work. So the aspect that are related to that are identified by Maslow, sorry, Herzberg, is that when you have presence of motivator factor high, then you will be satisfied and you will work. When you will have no presence of motivator and hygienic factor, then you will be dissatisfied and leave the work. So first of all, you must present hygienic factor, then you will consider motivator factor. It is basically based on Herzberg, Maslow's needs hierarchy theory. এই সব ফ্যাক্টর উপস্থিতি যদি অনুপস্থিত থাকে you will be dissatisfied, উপস্থিত থাকলে you will not be necessarily satisfied to do your work, but যখন আপনার এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকে, that means motivator, esteem and self exploration, then you will satisfied to do your work. So this is the Herzberg view. এটা হচ্ছে হার্সবার্গের ভিউ, হচ্ছে মোটিভেশন নিয়ে। হার্সবার্গের ভিউ সে দিয়েছেন একটা হচ্ছে মোটিভেশন ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে হাইজেনিক ফ্যাক্টর, and we also have, this is basically the traditional view. You can write here traditional view হচ্ছে on is satisfaction, another on is dissatisfaction. এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ভিউ, কিন্তু হার্সবার্গের নিউ ভিউ অনুযায়ী there can be also no satisfaction. No satisfaction does not necessarily mean that he is dissatisfied. This is identified on the two different factors related to your work environment and work condition. One is motivator factor, another is hygienic factor. Then we can jump to our next needs theory. Three needs theory. First is Maslow's hierarchy of need theory. সেখানে আমরা পাঁচটা হায়ারার্কি দেখেছিলাম। Then need theory, that means these are little bit different, aspects are same but given by different person and in different way. Three need theory is given by David McClelland, and on the basis of that he identified that there are three needs: need for achievement, need for power, need for affiliation. Need for achievement, first of all, need for affiliation, that means the lower ladder of your need. That means you need food, shelter, you need clothes, you need security, you need social. That means three of the basic needs that are identified by the Maslow is related to your need for affiliation. That means, so three need theory, we can shortly explain that. Theory of David McClelland. Three needs theory given by David McClelland. According to this theory, first on the lowest ladder of needs is need for, you can also say, lower need or first need. You can write down also from here first need, that means who is need to be fulfilled first.
need for affiliation. That means you want to be affiliated. That means আপনার খাদ্যের প্রয়োজন, friendship প্রয়োজন, you also need security. It's related to your needs for affiliation. These they basically include food, shelter, friendship, then acceptance. ক্লাসে যদি আপনার acceptance না থাকে, then you will not be considered by others. These are characteristics included for need for affiliation identified by Maslow. So these are needs are related to your need for physiological need, safety need, and social need. Second need identified by Maslow need for পাওয়ার। কখন আপনি এক্সারসাইজ করবেন? যখন you have the authority আপনি অর্জন করেন due to your status. President of the university or president of any class definitely has some power. That's why he can exercise power. So need for power is to make others behave in a way that you want. So it means power means status. They include status, recognition, and responsibility. You must have some responsibility. It is the process of influencing the actions of others. অন্যের কাজকে আপনি এর মাধ্যমে প্রভাবিত করতে পারেন। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি need for power. Power means the ability to influence others. এটা সংক্ষেপে বলা হয় পাওয়ারকে। Then third need that we should consider in needs hierarchy theory needs are need for affiliation, need for power, need for achievement. অ্যাচিভমেন্ট মানুষ জীবনে আজীবন বেঁচে থাকতে চায়, কখনো 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 সে স্মরণীয় হয়ে যেতে চায়। Then include basically growth, growth থাকতে পারে। They may be look for growth, they look for self actualization, or yes, self actualization is done, যেটা আমরা অন্য ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, self through doing anything that make them immemorable in the world. So need for achievement, drive to succeed and excel in a relation with standard, যেটাকে বলা হয়। So that includes growth and self actualization and to remain in the world. So ফার্স্ট অল আমাদের যেটা বেসিক নিড সেটাকে অ্যাফিলিয়েশন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেন নিড ফর পাওয়ার, দেন নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট, আজীবন বেঁচে থাকার জন্য আমরা যেটা করে থাকি, দিস ইজ বেসিক্যালি needs for achievement. These are three needs identified by David McClelland. On the basis of three needs, you have to force any forces on the employees to motivate them to work in the
environment. So these are the three basic needs motivation identified, needs to motivate employees identified David McClelland. Then we should focus on goal setting theory. What is that? So goal setting theory. গোল সেটিং থিওরিতে বলা হয়েছে একটা প্রতিষ্ঠান তখনই সাকসেসফুল হতে পারে যখন সে স্পেসিফিক এবং মিজারেবল টাফ গোল আইডেন্টিফাই করে। স্পেসিফিক গোলকে আপনার নির্দিষ্ট হতে হবে। আপনি যদি সহজ গোল সিলেক্ট করেন, দেন ইউর পসিবিলিটি অফ ডুইং আর পারফর্মিং ওয়েল ইজ লো। সেজন্য রিসার্চার আইডেন্টিফাই দ্যাট গোল সেটিং থিওরি identify that any specific goal increase performance that are difficult যখন আপনি এটাকে পারফরমেন্স অ্যাচিভ করার জন্য ব্যবহার করবেন। সো গোল সেটিং থিওরিতে আপনার কি কি বিষয় থাকবে? গোল শুড বি স্পেসিফিক and it should also be difficult, that means challenging goal. So we have goal setting theory যেটা আমরা একটু এক্সপ্লেন করে করব এখন। After that we'll move to next classes. গোল সেটিং থিওরি। এখানে গোল সেটিং থিওরিটি একটা বিষয় হচ্ছে আপনার প্রথমে গোল আইডেন্টিফাই করতে হবে, একটু প্রসেসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সো গোল থিওরি, in this theory goal setting you must have a specific and tough goal, that means challenging goal. So first of all you must have goals. Goals কিরকম হবে? That is very much specific and difficult or challenging. So goal must be specific and challenging. These are the two aspects related to your goal setting. When you set your goal, so we have goal that is kirokom, it is very specific, challenging or difficult. So we can draw down here, goal is our very specific, then we have it is also challenging. যখন একটা গোল চ্যালেঞ্জিং হবে এবং এটা অ্যাচিভ করার জন্য আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন এবং আরো বেশি কমিটেড হবেন, then you can do something or achieve some good results. So first of all, identification of challenging and specific or difficult goal, then you must be committed to achieving and accept it. So is it accepted? It should have been. So it must be accepted. Accept করতে হবে। গোল সেটিং থিওরিতে বলা হয়েছে committed to achieving, second condition. So আমরা ডেফিনেশন অনুযায়ী যেভাবে গোল সেটিং থিওরির মূল ভিত্তি অনুযায়ী যদি বলতে চাই, গোল সেটিং থিওরিতে বলা হয়েছে গোল মাস্ট বি স্পেসিফিক অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং, এবং সেই গোলকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এবং আমাদেরকে কমিটেড থাকতে হবে টু অ্যাচিভ দ্যাট গোল। So two conditions are there. We must be committed to achieve and we must accept it to achieve that goal. After the acceptance of goal, কে গোল সেটিং এ কন্ট্রিবিউট করবে? একজন না সবাই? So we should include everyone participation in goal setting. Participation.
accepted কিভাবে হবে পার্টিসিপেশন এন্ড গোল সেটিং এর সময় আপনার পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নেব আর গোল so we have other aspect is participation in goal setting so we have through participation we have accepted our goals then goals প্রথমে হয়েছে আমাদের আইডেন্টিফাই করেছি then identify করার পর এটা specific and difficult we are committed to achieve that goal so we have two of the aspect from here one is goals to be committed to achieve another so committed to achieve another one is accepted participation in goal setting এখন আমি কিভাবে কমিটেড হব goals কি পাবলিক করব না প্রাইভেট করব goal should be public it should have internal locus of control self goal setting that means to have public that means সবার জন্য goal setting locus of control these are the three aspects should be in goal setting that means আপনার public means প্রতিষ্ঠানের overall goal set করতে হবে প্রতিষ্ঠানের জন্য goal set করতে হবে internal locus of controls means আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করবেন you should not focus on your own goal then পরবর্তীতে আপনি নিজের জন্য ব্যক্তিক কাজের জন্য গোল সেট করবেন that means পাবলিক গোল সেট করেন প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট গোল থাকবে internal locus of control means you should focus on based mostly on the organization and self goal হচ্ছে আপনি পাবলিক গোলের আন্ডারে আপনার ওই পাবলিক গোলকে অর্জন করার জন্য আপনি যে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে সেলফ গোল সেটিং ফর এক্সাম্পল এক্সকোয়ার গ্রুপের প্রফিট টার্গেট হচ্ছে 20% প্রফিট অর্জন করা এর জন্য লিগ্যালি এর জন্য অন্য যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা এবছর তার যে প্রফিট দ্যাট মিন্স কস্ট লিডারশিপ বা কম মূল্যে পণ্য বিক্রির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা সে যখন ত্যাগ করবে সেটি দিস ইজ কল্ড ইন্টারনাল লোকাস অফ কন্ট্রোল সেলফ গোল সেটিং হচ্ছে ইন্টারনাল লোকাস অফ কন্ট্রোল বাদ দিয়ে 20% প্রফিটকে টার্গেট অর্জন করার জন্য আমি নিজে 5% গোল প্রফিট অর্জনের টার্গেট সেট করব সেটা হচ্ছে আমার সেলফ গোল সেটিং সো দিস আর your basically commitment in achieving কিভাবে আমি achieve এর জন্য committed হয়ে যাব these are the three aspects included in here then the factors that involved after you are committed কিভাবে হলেন পাবলিক গোল সেট করেছেন পাবলিক গোলটা হচ্ছে আমি আবার বলতেছি স্কোয়ার গ্রুপ অফ কোম্পানি দ্যাট ব্রড অবজেক্টিভস কে পাবলিক গোল বলা হয়েছে এখানে দ্যাট মিন্স প্রতিষ্ঠানের সবার জন্য যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পাবলিক গোল দেন ইন্টারনাল লোকাস অফ কন্ট্রোল মিন্স ইউ আর ফোকাসিং অন দ্য priority of total group that means your this year target is cost leadership that means আপনি cost minimize করতে চেয়েছেন প্রাইস কমাতে চেয়েছেন প্রোডাক্টের সেই উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে আপনি যখন প্রতিষ্ঠানে 20% প্রফিট অর্জনকে প্রাধান্য দিবেন দিস ইজ কল্ড ইন্টারনাল লোকাস অফ কন্ট্রোল দেন হচ্ছে সেলফ গোল সেটিং হচ্ছে আপনি প্রতিষ্ঠানে 20% প্রফিটকে টার্গেট অর্জনের জন্য আপনি নিজে একটা গোল সেট করলেন ইয়েস আই উইল অ্যাচিভ 5% or 15% প্রফিট from my unit this year এভাবে আপনি কমিটেড টু অ্যাচিভিং ইওর গোল আর অ্যাকসেপ্টেড কিভাবে পার্টিসিপেশন সবার মিলে পার্টিসিপেট করে আপনি যখন গোল সেট করবেন তখন সেটা সকলের কাছে অ্যাকসেপ্টেড হবে কথা বলতেছেন কেন
So next aspect that we should consider is আপনি যখন committed হলেন এবং accepted করলেন, then you will be motivated. So motivation, so we have motivation এখানে হবে intention to work toward goal. This is basically your motivation. So how will be motivated is motivation will come from two sources. These two issues will lead to your motivation, because when you're not committed, you don't have any motivation. When you don't accept the goal, then you will also not be motivated. After, when you will be motivated, that means you are intended to work toward goal, then you must, that will achieve when you will have self-efficacy and national culture. So the question is self-efficacy. We'll discuss self-efficacy here. And second one is national culture. These are the two aspects to work to achieve motivation. National culture means the environment that is conducive to work in any particular environment that should be conducive, then you will be motivated to work. Self-efficacy means when you are sufficient or you have sufficient belief to do any specific. That means self-efficacy বলতে আমরা সহজে বুঝি হচ্ছে একজন ব্যক্তি যখন সে নিজেকে বিশ্বাস করে কোন একটা কাজ করতে পারবে, তখন তাকে বলা হয় সেলফ এফিকেসি। তাহলে সেলফ এফিকেসি, আমি আবার বলছি, যখন আপনি কোনো কাজ করতে পারদর্শী হবেন সেই অবস্থাকে বলা হয়, এবং সেটা আপনি বিশ্বাস করেন, সেই অবস্থাকে বলা হয় self efficacy. Then we should focus on progress. After that, we will focus on self-guaranteed progress. To work. আপনি নিজের যে গ্যারান্টি দিয়ে থাকবেন সেটাই আপনাকে গোল সেট করতে উৎসাহিত করবে। This is basically the self-guaranteed progress to work and performance. Then what we should do, আপনার যখন self-guaranteed progress হবে to work, then you will be able to achieve একটা ফোন আসছে। Next one is high performance and goal achievement. আপনি যখন miserable exclusive সবকিছু ঠিক করে দিবেন, then you will be able to reach your high performance and goal achievement when you will set your goal. This is the basic aspect of goal setting. আপনাকে specific এবং
ডিফিকাল্ট আর চ্যালেঞ্জিং গোল সেট করতে হবে, কিভাবে গোল সেট করতে হবে, কমিটেড হতে হবে, কমিটেড হবে পাবলিক সিটিং এর মাধ্যমে, লোকাস অফ কন্ট্রোল সেলফ গোল সেটিং এর মাধ্যমে, দেন পার্টিসিপেশন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, দেন সেলফ এফিকেসি অ্যান্ড ন্যাচারাল কালচার এনশিওরের মাধ্যমে আপনি মোটিভেশন এনশিওর করবেন, দেন ইউ উইল বি able to achieve it with self guaranteed progress to work। যখন আপনি নিশ্চিত করবেন আপনার নিজের কাজের সেলফ গ্যারান্টি, then you will be able to achieve high performance and goal achievement. These are the basically aspects related to your goal setting theory. These are